Question number 1. What is the poetic form of Ode to a Nightingale? Option A sonnet, option B ballad, option C Horatian ode, option D blank verse. Question number 1 এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন সি হোরাসিয়ান ওড। Question number 2 দেখো, how many stanzas are in the poem? Option A 8, option B 10, option C 12, option D 6. Question number 2 এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন A 8 stanzas. Question number 3, which meter dominates the poem? Option A iambic pentameter, option B trochaic tetrameter, option C anapestic trimeter, option D free verse. Question number 3 সঠিক উত্তর হবে অপশন A iambic pentameter. Question number 4, which literary device is used in My Heart Aches and a drowsy numbness pains my sense? Option A simile, option B personification, option C hyperbole, option D irony. Question number 4 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন B personification. Question number 5, what does Leith symbolize in the poem? Joy, option B forgetfulness, option C death, option D love. তাহলে কোশ্চেন নম্বর 5 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ফরগেটফুলনেস। রিভার লিথ symbolizes forgetfulness in the poem. Question number 6, which figure of speech is used in Thou wast not born for death, immortal bird? Option A apostrophe, option B metaphor, option C irony, option D alliteration. তাহলে কোশ্চেন নম্বর 6 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন A apostrophe. Question number 7 দেখো, what is the rhyme scheme of each stanza? Option A A B A B C D C D, option B A B A B C D E C D E, option C A A B B C C D D, option D A B C A B C. তাহলে কোশ্চেন নম্বর 7 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি। Question number 8 দেখো, which device is used in fast fading violets covered up in leaves? Option A alliteration, option B simile, option C metonymy, option D irony. Question number 8 এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন A alliteration. Question number 9, what is the effect of synesthesia in the poem? Option A heightens realism, option B blends sensory experiences, option C creates confusion, option D adds humor. Question number 9 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন B blends sensory experiences. Question number 10, which mythological character is referenced in the poem's Flight of Imagination? Option A Bacchus, option B Apollo, option C Orpheus, option D Hermes. তো দেখো কোশ্চেন নম্বর 10 এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন A Bacchus. Question number 11, what does the nightingale symbolize? Option A nature, option B immortality, option C death, option D love. Question number 11 এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন B immortality. Question number 12, which theme dominates the poem? Option A political unrest, option B transience of life, option C romantic love, option D scientific progress. Question number 12 এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন B transience of life. Question 13, what does Keats wish to escape from? Option A nature, option B urban life, option C human suffering, option D fame. Question number 13 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন C human suffering. Question number 14 দেখো, what does the nightingale's song contrast with? Option A silence, option B war, option C human suffering, option D joy. Question number 14 এর সঠিক উত্তর হবে অপশন C human suffering. Question number 15 দেখো, what does Keats associate with the bird's dwelling? Option A urban gardens, option B fairylands, option C English countryside, option D heaven.
কোশ্চেন নাম্বার 15 এর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি, ফেয়ারি ল্যান্ডস। কোশ্চেন নাম্বার 16, হোয়াট ডাজ কিডস মিন বাই ইমর্টাল বার্ড? অপশান এ, বার্ডস লিভ ফর এভার। অপশান বি, দ্য বার্ড ইজ ডিভাইন। অপশান সি, ইটস সং ইজ টাইমলেস। অপশান ডি, হি এনভিজ দ্য বার্ড। কোশ্চেন নাম্বার 16 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান সি, ইটস সং ইজ টাইমলেস। কোশ্চেন নাম্বার 17 দেখো, হোয়াট ডাজ কিডস ইউজ টু এসকেপ রিয়ালিটি? অপশান এ, স্লিপ। অপশান বি, মিউজিক। অপশান সি, পোয়েট্রি। অপশান ডি, ওয়াইন। তাহলে কোশ্চেন নম্বর 17 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান সি, পোয়েট্রি। কিডস ইউজেস পোয়েট্রি টু এসকেপ রিয়ালিটি। কোশ্চেন নম্বর 18, হোয়াট ইমোশন ডমিনেটস দ্য ফাইনাল স্ট্যাঞ্জা? অপশান এ, জয়। অপশান বি, ডেসপেয়ার। অপশান সি, কনফিউশন। অপশান ডি, হোপ। কোশ্চেন নম্বর 18 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান সি, কনফিউশন। Question number 19, what does easeful death suggest? Option A, suicide. Option B, peaceful release. Option C, rebirth. Option D, eternal sleep. Question number 19 এর সঠিক উত্তর কি হবে? Option B, peaceful release. Question number 20, what does the fading of the Nightingale's song symbolize? Option A, loss of hope. Option B, return to reality. Option C, bird's death. Option D, silence of nature. কোশ্চেন নাম্বার 20, সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি, রিটার্ন টু রিয়েলিটি। কোশ্চেন নাম্বার 21, হুইচ রোমান্টিক আইডিয়াল ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য পোয়েম? অপশান এ, রিজন। অপশান বি, ইমাজিনেশন। অপশান সি, অর্ডার। অপশান ডি, লজিক। কোশ্চেন নাম্বার 21 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, ইমাজিনেশন। কোশ্চেন নাম্বার 22, what does Keats envy about the nightingale? Option A, its beauty. Option B, its immortality. Option C, its flight. Option D, its solitude. তাহলে কোশ্চেন নম্বর 22 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, ইটস ইমর্টালিটি। কোশ্চেন নম্বর 23, what does Keats contrast with poetic imagination? Option A, religion. Option B, science. Option C, reality. Option D, nature. কোশ্চেন নম্বর 23 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান সি, রিয়েলিটি। কোশ্চেন নম্বর 24, হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েম সাজেস্ট অ্যাবাউট আর্ট? অপশান এ, ইট ইজ ফ্লিটিং। অপশান বি, ইট ইজ ইটার্নাল। অপশান সি, ইট ইজ ডিসেপটিভ। অপশান ডি, ইট ইজ পেইনফুল। কোশ্চেন নম্বর 24 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, ইট ইজ ইটার্নাল। কোশ্চেন নম্বর 25, what does the speaker questions at the end? Option A, its sanity. Option B, the bird's existence. Option C, whether he dreamed. Option D, his mortality. Question number 25 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান সি, whether he dreamed. Question number 26, which emotion opens the poem? Option A, joy. Option B, pain. Option C, anger. Option D, fear. কোশ্চেন নম্বর 26 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, পেইন। কোশ্চেন নম্বর 27, হোয়াট ডাজ ভিউলেস উইংস অফ পোয়েজি মিন? অপশান এ, ইনভিজিবল বার্ড। অপশান বি, পাওয়ার অফ পোয়েট্রি। অপশান সি, ফ্লাইট অফ অ্যাঞ্জেলস। অপশান ডি, উইংস অফ ইমাজিনেশন। কোশ্চেন নম্বর 27 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, পাওয়ার অফ পোয়েট্রি। কোশ্চেন নম্বর 28, হোয়াট ডাজ কিডস রিজেক্ট ইন ফেভার অফ ইমাজিনেশন? অপশান এ, রিলিজিয়ান। অপশান বি, ওয়াইন। অপশান সি, নেচার। অপশান ডি, ফেম। কোশ্চেন নম্বর 28 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, ওয়াইন। কোশ্চেন নম্বর 29, হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েম রিফ্লেক্ট অ্যাবাউট কিডস লাইফ? অপশান এ, হিজ পলিটিক্যাল ভিউজ। অপশান বি, হিজ ইলনেস অ্যান্ড মর্টালিটি। অপশান সি, হিজ ট্রাভেলস। অপশান ডি, হিজ রোমান্টিক অ্যাফেয়ার্স। কোশ্চেন নম্বর 29 এর সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, হিজ ইলনেস অ্যান্ড মর্টালিটি। কোশ্চেন নম্বর 30, হোয়াট ইজ দ্য ওভারঅল টোন অফ দ্য পোয়েম? অপশান এ, স্যাটারিক্যাল। অপশান বি, মেলাঙ্কলিক। অপশান সি, সেলিব্রেটরি। অপশান ডি, অ্যাংরি। কোশ্চেন নম্বর 30 সঠিক উত্তর কী হবে? অপশান বি, মেলাঙ্কলি। দ্য ওভারঅল টোন অফ দ্য পোয়েম ইজ মেলাঙ্কলিক।